skeptike, nëse mund t'i them me gjuhë jo të ashpër. Ndryshimet në Komisionin Evropian kanë qenë më shumë në politikën që do të ndjek, se sa në personel. Siç dihet, komisionerët të gjithë kandidohen nga shtetet e tyre antare, e pastaj kryetari komisionit me bekimin e parlamentit u ndan resoret. Dhe Juncker ka bërë një ndryshim, duke i bashkuar disa resore dhe duke krijuar grupe të komisionerëve që do të mirën me çështje të caktuara. Dhe aty kemi parë se cilat janë prioritetet. Janë zhvillimi ekonomik, krijimi vendeve të punës, investimet brenda Bashkimit Evropian. Si pasojë e kësaj ka dalur edhe plani i investimeve i Junckerit, me të cilin mendohet të mobilizohen mbi 300 miliardë euro për investime në BE, sepse edhe në Bashkimin Evropian, si pasojë e krizës financiare, ka rënje të mëdha të investimeve. Pra, prioritetet e BE-s janë më shumë të brendshme se sa të jashtme. Edhe ashtu, Bashkimi Evropian, përkundër faktit se shërbimi i jashtëm është duke vepruar, nuk është ndonjë aktor i rëndësishëm në skenën ndërkombëtare dhe siç duket nuk ka dhe ambicie të mëdha, por fokusohet në zhvillimin e brendshëm. Sa i përket zgjerimit, kemi parë para se të merr postin Juncker, deklaratën e tij edhe në fushatën zgjedhore se nuk do të ketë zgjerim në 5 vitet e ardhshme. Kjo ka qenë një thënie e sinqertë dhe reale, sepse të gjithë e dinë se nëse shikohet procedurat dhe analizohet se ku gjenden cilat vende të përfshira në këtë proces, vetë e kupton se nuk mund të bëhet të jetë asnjë antar, asnjë kandidat i gatshëm për të hyrë në BE. Por gjithsesi kjo deklaratë ka lënë pasoja. Përkundër thirrjeve që të mos dekurajohen, shifet se ka dekurajim tek vendet kandidate dhe kandidatët potencial. Dhe në Bruksel, kur bisedoni me politikanë, ata e kuptojnë se të kërkonin nga ndonjë kryeministër, nga ndonjë qeveri që të bëj hapa shumë të vështirë, e t'i thuash se ndoshta pas 6 vjetësh si pasojë e kësaj do të hyni në BE, nuk është ndonjë motiv i madh. Në anën tjetër, ka zvogluar dukshëm edhe interesin në Bruksel për procesin e zgjerimit. Si shembull, pardje ishte takimi 6 kryeministrave të vendeve të Ballkanit në selinë e Komisionit Evropian. Dhe e vetmja mënyrë për të vërejtur fizikisht që diçka e rëndësishme po ndodhur, ishte numri veturave në parkingun e Komisionit Evropian. Kur 2 komisionerë shumë të rëndësishëm që mirën me rajonin në një mënyrë, Johannes Hahn, si komisioner për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit dhe Violeta Bulc për transport, mbajtën konferencë për shtyp, besoni, aty kishte vetëm një gazetar që nuk ishte nga rajoni. Pra, takimi i 6 kryeministrave të Ballkanit, summit, në kuadër të procesit të Berlinit, në selinë e Komisionit Evropian, ku ka diku rreth 2000 gazetarë në atë qytet, vetëm një gazetar ishte që nuk ishte nga rajoni. Kjo dëshmon se sa ka rënë interesi. Dhe ai gazetar ishte gazetari Radios Evropa e Lirë, që dhe ashtu duhet të raportonte për shërbimet që ka ky radiostacion për vendet e rajonit. Nga njëherë fitohet përshtypja se në Bruksel me zgjerimin dhe me Kosovën mirën vetëm ata që e kanë një gjë të tillë në përshkrimin e vendit të punës. Mirë po, gjithsesi, Komisioni Evropian është një sistem i cili funksionon, edhe kur nuk ka gjëra të mëdha në opinion, ata punojnë. Pra mbeten ekipet që mirën me secilin shtet të kandidat, prap do të përpilohen raportet e progresit, prap do të analizohen ligjet dhe puna vazhdon. Prandaj, në konkluzione edhe kemi thënë se vendet e rajonit të Ballkanit duhet të vazhdojnë punën, sepse nuk ka alternativ tjetër, i ngadalshëm apo i shpejt. Procesi i zgjerimit do të vazhdoj. Për Evropën vazhdon të quhet edhe procesi i ndërtimit të paqes, ndërsa aspiratat e vendeve të rajonit dëshmojnë se këtij projekti duan të bashkohen edhe qytetarët e këtyre vendeve. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm duke përmirësuar jetën e qytetarëve, duke zhvilluar ekonominë dhe duke i bërë këto vende më të pranueshme për Bashkimin Evropian. Sepse nëse shikohen parametrat ekonomike, financiare, përkundër zhvillimit rritjes ekonomike që në vendet e rajonit e kanë më të madhe se BE, hendeku është shumë i madh.
Qytetarët evropianë sot nuk janë të gatshëm që të pranojnë si antar të ri ndonjë shtet shumë të varfër ku bruto prodhimi shoqëror për kokë banori nuk është as 25% sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Prandaj edhe interesi i BE-s në çështje ndaj vendeve të rajonit është që të ndihmojnë në zhvillimin e infrastrukturës, për të tërhequr investime, për të reformuar sundimin e ligjit dhe në këtë mënyrë do të ecin përpara dhe do të afrohen, jo me deklarata rreth datave. Dhe kemi përmendur këtu si zhvillim pozitiv angazhimin e Gjermanisë përmes procesit e Berlinit, sepse Gjermania është bartse kryesore e procesit të zgjerimit. Por ja kanë qëlluar me idenë që duhet të ndihmojmë që rajoni të mos jetë i izoluar në aspektin e infrastrukturës, sepse edhe infrastruktura dhe rrugët dhe hekurudhat dëshmojnë se sa është i lidhur një rajon me një pjesë tjetër të Evropës. Dhe kjo prandaj edhe ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm takimi këtu në Prishtinë i ministrave, që pasoi me samitin në Bruksel ku edhe u nënshkrua deklarata e përbashkët dhe u miratuan projektet për ndërtimin e rrugëve dhe atyre koridoreve që do të lidhen me Evropën. Një aspekt tjetër që kemi analizuar është ai politik dhe i qasjes ndaj statusit të Kosovës. Nuk mund t'i ikim kësaj pyetje. Pse? Sepse BE-ja i ka kufit e veta juridike se sa mund të larg të shkoj në raporte me një hapësirë të cilin nuk e trajton si shtet sovran dhe të pavarur. Dhe këtu nuk shohim në këtë moment ndonjë arsye të madhe për optimizëm, për arsye se në Bashkimin Evropian ekziston bindja se paku në shërbimin e jashtëm, ekziston bindja se është një rrethan jashtëzakonisht pozitive fakti që Kosova nuk është e njohur nga të gjitha shtetet anëtare. Pse? Për shkak të dialogut. Njerëz në BE që koordinojnë dialogun në biseda private e pranojnë se sikur të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian do ta kishin njohur Kosovën, BE-ja nuk do të mund të ishte një ndërmjetëse e mirë në dialog. Vetë një person i lartë, të mos përmendi emra sepse rregullat e komunikimit janë të tilla, pa të thënë, ne u themi shqiptarëve, 23 vende të BE-s u kanë njohur, ju jeni shtet i pavarur dhe nuk ka kthim prapa. Serbëve u themi, ne si BE në çështje të tilla veprojmë me konsensus. Dhe derisa kemi shtete anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, e i kemi, atëherë ne jemi neutral ndaj statusit. Dhe kështu vazhdon. Dhe BE-ja është e lumtur në këtë moment për këtë situatë. Prandaj nuk i pëlqejnë as thirrjet e Parlamentit Evropian për të bërë presion ndaj shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Unë kam pyetur edhe diplomat nga 5 shtete, a kanë patur ndonjëherë ndonjë sugjerim nga Komisioni Evropian apo nga shërbimi i jashtëm për të njohur Kosovën në mënyrë që BE-ja të mund të flasë me një zë në politikën e jashtme dhe në çështjet aq të rëndësishme, dhe ata ka thonë jo, përkundrazi. Edhe neve na u është thënë se fakti që nuk kemi njohur Kosovën u ndihmon atyre në dialog. Por na është thënë se do të ishte mirë sikur ne të mos pengojmë proceset. Dhe kjo edhe po ndodh. Asnjë nga 5 shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën nuk ka penguar negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe nuk është duke penguar as procesin e dialogut për liberalizimin e vizave. Çka do të ndodhë në fund të procesit, ajo mbetet për të parë, sepse këto ditë pritet që të miratohet vendimi në Këshill për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Dhe këtu del vetvetiu pyetja afatgjate. Çka do të ndodhë në Kosovën pastaj? Kemi dëgjuar komisionerin Johannes Hahn të thotë se kjo marrëveshje është historike, shënon një hap të rëndësishëm, por hapin e parë në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Dhe kur themi hapin e parë, atëherë duhet të pyesim se cili është hapi i dytë. Nëse shohim shembujt e vendeve tjera të rajonit, hapi i dytë do të ishte aplikimi për antarësim. Të gjitha shtetet pas marrëveshjes evropiane që ka patur Slovenia, pas marrëveshjes së stabilizimit asociimit që ka patur Kroacia, pastaj Serbia, ka pasuar aplikacioni apo kërkesa formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe këtu përfundon puna e Komisionit Evropian dhe Shërbimit të Jashtëm. Procesi i zgjerimit është proces me vendet anëtare. Aplikacioni i dorëzohet, në këtë rast zoti Çollaku më duket se ka patur takim me ministrin e jashtëm të Letonisë. Në këtë rast Kosova do të duaj atij
t'i dorëzonte aplikimin. Komisioni do të kishte punë vetëm nëse Këshilli, pra shteti kryesues, do të afuste në procedurë dhe do të pajtohen të gjithë shtetet për të dhënë mandat komisionit që të përpiloj opinionin nëse Kosova meriton të merr statusin e kandidatit apo jo. Në këtë rast, nuk dihet se a mund Kosova të aplikojë dhe nëse aplikon, a do të shqyrtohet ky aplikacion dhe nëse shqyrtohet, a mund të mirret vendim për t'i dhënë Kosovës status kandidati. Leximi i thjesht i traktatit të BE-s dhe kritereve të Kopenhagës thotë se jo. Dhe në raport me BE-n, në atë që quajmë proces të integrimit, pra integrimi deri në antarësim të plot, shohim se vetëm shtetet kanë një mundësi të tillë. Shtetet në aspektin që të jenë të pranuara nga të gjitha shtetet ekzistuese anëtare. Komisioni Evropian, Këshilli, shërbimet e tyre ligjore kanë qenë shumë inovative dhe kanë gjetur mundësi disi deri me tash që të përfshin Kosovën në proces, sado procesi ngadalshëm, sado i vështirë për shkak të mos trajtimit të Kosovës si shtet, mirë po për mendimin ton i ka arritur ato limite. Dhe marrëveshja e stabilizimit dhe asociimit, mënyra se si është zgjedhur, pra që përmbajtja të jetë e njëjtë me marrëveshjet që kanë shtetet tjera të rajonit, por forma juridike të jetë sikur marrëveshjet që BE-ja ka me Tajvanin, autoritetet palestineze dhe Hong Kongun, pra me entitetet që nuk janë shtete sovrane. Kjo formë mundson, pra edhe në nënshkrimin e marrëveshjes, do të mundson hyrjen e saj në fuqi pa patur nevojë që të ratifikohet nga shtetet anëtare, sepse nuk do të kalonte, dhe do t'i hap Kosovës shumë mundësi, sidomos në tregti, në investime. Do të jetë Kosova më atraktive për të investuar për investitorët e huaj, me njohurinë se ato prodhime do të mund t'i shesin në tregun evropian pa dogana, mirë po në procesin politik të integrimeve të Kosovës në BE dhe juridik ende nuk hap ndonjë mundësi. Dhe këtu, pos kësaj kemi edhe disa deklarata nga disa shtete, politikanë të disa shteteve, që thonë se ata do të mund të shqyrtonin mundësinë që të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj statusit të Kosovës, por gjithmonë thonë nëse këtë e bën Serbia. Kemi dëgjuar një diplomat të një shteti që se ka njohur Kosovën, i cili thotë, nëse dialogu vazhdon dhe sjell deri te njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, unë nuk shoh arsye që shteti im të mos e rishqyrtojë edhe një herë qëndrimin kundër statusit të Kosovës pavarur. Pra, nuk shohim lëvizje në drejtim të njohjes së Kosovës nga shtetet që nuk e kanë bërë ende këtë, dhe si pasoj, këtë po e them vetëm për të sqaruar problemet që mund të hasin në këto 5 vjet. Dhe ne jemi kurreshtar të shohim se si do të vazhdojnë raportet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, shpresojmë që të mos ketë një status quo, një kënaqësi se dialogu po vazhdon dhe ndonë se meritëm të ngadalësuar marrëveshjet po implementohen, një kënaqësi se tash kemi marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit dhe ndoshta do të kemi edhe liberalizimin e vizave, por që në 5 vitet e ardhshme Kosova të mos jetë në gjendje as të aplikojë për antarësim. Në anën tjetër, kemi ndryshimet, jemi marrë në raport edhe me ndryshimet politike në skenën ndërkombëtare, sepse disa shtete apo disa zona që kanë qenë partnere të Bashkimit Evropian, tashmë nuk janë partnere, më shumë janë kundërstare. Fjalën e kemi tek Rusia. Në anën tjetër kemi një përshkallëzim të raporteve, një jashtëpërsim të raporteve të Bashkimit Evropian edhe me Turqi. Turqia gjithnjë më shumë po shkon drejt raporteve më të mira me Rusinë. Dhe po acarohen raportet me Brukselin, sepse Turqia e vetëdijshme që ndoshta edhe kur t'i plotson kushtet nuk do të jetë e mirëpritur si anëtare e Bashkimit Evropian, nuk ka dhe motiv për të vazhduar negociatat. E vetmja gjë që ka ndodhur në procesin e zgjerimit në këto 5 muaj sa kemi institucionet e reja, është vendimi i Islandës që të tërhiqet krejtësisht nga procesi dhe të mos se konsideroj veten më si kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pra kemi vetëm vende të Ballkanit që duan të jenë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe këto rrethana gjithashtu duhet i kemi parasysh në të ardhmen. Dhe natyrisht kemi zhvillimet në rajon, të cilat për shkak të Kosovës ende kanë kufi në raporte. Në disa raste respektohet marrëveshja për
bashkëpunim inkluziv rajonal, pra që edhe Kosova të jetë e pranishme në takimet e tilla, por shpesh Kosova bëhet pengesë për të arritur marrëveshjet ambicioze siç parashihen në fillim. Kemi pasur rastin e fundit, për shembull, ne i kemi emrat e korridoreve të rrugëve, por nuk kemi një hartë që në mënyrë vizuale të shohim se ka do të shkojnë ato, sepse nuk dihet si të shkruhet në harta e Kosovës, kufit e Kosovës, me vite holl, me vite trash, apo me vite ndërprerë. Dhe sido që ta shkruani, dikush do të jetë kundër. Po ashtu kemi sot në Bashkimin Evropian, nëse shikoni webfaqet e drejtorive të ndryshme, në disa do e gjeni Kosovën si pjesë të Serbisë, pra pa kufi fare, në disa do e gjeni me një vijë, në disa do e gjeni të shkruar në gjuhë angleze Kosovo and Metohia, dhe në disa do e gjeni pa emër fare. Por këtu duket që nuk ka udhëzime të qarta se si të përdoret, sepse nuk ka as qëndrim të qartë. Nuk është lehtë dhe unë i kuptoj shumë njerëzit që punojnë në sistem, sepse duhet të respektojnë rregullat, e rregullat janë që në çështje të tilla gjithmonë fitojnë ata që janë kundër. Do të thotë nëse 27 shtete do jenë në favor të Kosovës, Serbisë apo çka do të fitoj ai që është kundër. Dhe në procesin e zgjerimit formalisht nuk ka ndryshime dhe nuk mund të ketë. Bashkimi Evropian nuk mund të ndryshojë traktatet. Dhe traktatet në formën që janë hapin mundësi për procesin e integrimit, por për momentin ka vështirësi për Kosovën rreth statusit. Dhe vetëm për këtë çështje, pra për të ilustruar problemet që mund të ketë Kosova në 5 vitet e ardhshme, edhe Bashkimi Evropian për të realizuar aspiratat për lidhje me Kosovën, paraqet pengesë në këtë proces. Dhe si pengesë kemi paraqitur, jo për të kritikuar dikë pse Evropa nuk don të na njohë si shtet apo don. Pra, në rekomandime, nuk dua të flas shumë për studimin, sepse ju ose keni lexuar ose kush nuk e ka lexuar mund të lexoj. Ne parashohim se do të vazhdoj përkushtimi i Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e rajonit, sidomos do të vazhdoj gatishmëria për ta bërë këtë me fonde, me ndihmën financiare, që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Do të ketë rritje ndoshta të kushteve dhe standardeve për të përdorur ato mjete, dhe kjo mund vetëm të jetë një ndihmë, sepse do t'i mësoj vendet e rajonit se si t'i shfrytëzojnë fondet evropiane në mënyrë që të bëhen gati që kur të jenë shtete anëtare të përfitojnë edhe më shumë. Nuk e kam përmendur këtu, po e di për shkak të angazhimit tim edhe me media kroate. Kroacia, edhe pse procesi ka zgjatur shumë, tash po dëshmon se nuk ka qenë sa duhur e përgatitur për të përdorur fondet evropiane. Si shtet antar, Kroacia do të ketë në 5 vitet e ardhshme 12 miliard euro në dispozicion nga fondet evropiane, ndërsa të gjitha vendet e zgjerimit së bashku, përfshirë edhe Turqinë, do të kenë 15 miliard. Do të thotë vetëm për ta ilustruar se sa është dallimi dhe përparësia kur je vend antar, dhe që edhe këto fonde duhet të jenë pra një motiv për të synuar antarësimin në Bashkimin Evropian. Me procesin e liberalizimit të vizave nuk kemi marrë në raport, sepse këtë e shohim si një çështje të komunikimit njerëzor, të lirisë së lëvizjes, dhe nuk e shohim direkt të lidhur formalisht me procesin e integrimeve evropiane, sepse liberalizimin e vizave ka fituar Moldavia, por ata për momentin nuk kanë as një mundësi për t'ju dhënë ndonjë premtim për perspektivë evropiane. Kanë edhe vende që nuk janë në Evropë fare. Mirë, po në rastin e Kosovës është e rëndësishme në aspektin psiqik, sepse qytetarët të cilët duan që t'i respektojnë dhe t'i arrin vlerat evropiane, duhet të kenë mundësi të shkojnë në Evropë dhe të shohin praktikisht se cilat janë ato vlera, dhe e ndjejnë veten të trajtuar ndryshe. Dhe të jesh i trajtuar ndryshe nuk është ndjenjë e mirë. Prandaj mund të lidhet në aspektin filozofik, psikologjik, kulturologjik edhe me integrimet evropiane, por formalisht nuk është i lidhur dhe për këtë nuk kemi marrë në këtë studim. Unë dhe përfundoj me kaq, sepse kemi panelistët tu që janë shumë kompetent, përfshirë edhe përfaqësues të BE-s, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, por edhe të shoqërisë civile. Prandaj unë ju falenderoj dhe ju ftoj që të lexoni raportin nëse se keni lexuar dhe të jeni aktiv në debat. Faleminderit. Të faleminderit shumë Augustin. Atëherë
kemi fare pa kohë, unë shpresoj se do të kemi mjaft kohë që ta bëjmë një pyetje, ti ndihmojmë pak më shumë Gjeraçinës e cila do ta bëjë moderimin e panelit të ardhshëm. Ajo tashmë ka mjaft informacion nga Brukseli, por ta shohim çka kjo sallë mendon. Ta shohim çka ne, të cilët jemi sot prezent mendon për disa çështje të rëndësishme dhe ndoshta do të jetë një input shumë i mirë në disa çështje me të cilën do të merret paneli pak më vonë. Atëherë, kisha më ju lut, ju që keni qenë edhe më parë në forum e dini që këto pajisjet e vogla të cilët i kishit në karik, nëse dikush nuk ka, ju lutem çojeni dorën dhe menjëherë do t'ju japim. Ato janë pajisje votimi, i keni 4 mundësi A, B, C, D. Unë do të lexoj një pyetje e cila është shumë e përgjithshme, por ndoshta do të ndihmoj disi panelin me atë përgjigjen dominante që vjen nga ana juaj. Atëherë kisha më ju lut nëse muj me shku me pyetje. Pyetja është kjo shumë të vogla, a mundet edhe në atë madhen me qenë projektume? E ka secili para vetit po. Atëherë ti lexoj. Yes, good. We will invent the next button there. Okay. Okay, nëse nuk pajtoheni, atë që thot ambasadori Bosch, kështu, nëse s'pajtoheni me asnjërin prej këtyne, atëherë ju mbeteni jashtë lojës. Sa për sot, atjetër herë ne mund ta shohim një pozicion të ardhshëm. I kemi edhe pozicionin, në device. Ka atëherë po merrem me vesh tash. Nëse nuk pajtohemi me asnjënën, atëherë e shtypni Deni mundet me shtyp, edhe që se kemi pyetjen paraprakisht, del, figurat pro. Atëherë, nëse s'pajtoheni me asnjënën, e shtypni Ambasadorit Boshi falenderoj për bashkëpunim. Okej, atëherë pyetja do të ishte kështu. Antarësimi i Kosovës në BE ngjet gjithnjë më shumë një ecje nëpër Mjegull. Premtimi i vjetër, por edhe shumë konkret i vitit 2004, samitin Selanik, nuk avancoi fare. Asnjë përparim formal nuk është bërë. Si shihni arsyet themelore? A. Objektivisht Kosova nuk ka bërë përparime apo reformat e duhura për të avancuar në këtë proces, të paktën për të arritur aty ku janë komshit tonë në Ballkan. Faji i ngecës është ekskluzivisht i institucioneve kosovare. B. Krahas institucioneve kosovare të cilat nuk kanë treguar efikasitet mjaftueshëm në adoptimin e vlerave evropiane, një pjesë e fajit i mbetet edhe Bashkimit Evropian, i cili nuk ishte në gjendje të sigurojë mekanizma afirmues për rrugtimin e Kosovës drejt BE-s, duke njohur qartazi përparimet e bëra dhe duke i vlerësuar edhe më qartë mosbërjet tona. Pra, faji është i përbashkët. C. BE nuk ishte e sinqert gjatë tërë kësaj kohe, sepse nuk ka tentuar seriozisht dhe sinqerisht të krijojë një konsenzus në mes të vendeve anëtare për mbështetjen e procesit integrues të Kosovës, që është një parakush dominant për të avancuar pozitën e Kosovës në paradigma integruese, tashmë të njohura si MSA, kandidaturë e tjera. Faji është kryesisht i BE-s. Në këtë pyetje dhe D, Kosova është viktime një politike më të gjerë europiane kërshi Ballkanit perëndimor, ndaj të cilit vazhdon të ketë shumë dyshime se është në të mirë të BE-s të integrojë këto 5 shtete dhe Turqinë në dekadat e ardhshme, për arsye politike, gjeostrategjike, religjioze, kulturore apo cila do tjetër. Me fjalë tjera i kemi këto 4 opsione, u morën vesh edhe opsioni 5 është asnjëna nga këto, domethënë është diçka që ne kemi para pa. Kisha më ju lut pra të filloni, kam fillu? Okej, të filloni, nëse shtypni 2 herë, hera e dytë vetëm numërohet. I keni edhe në serbisht dikund për atyre që ju duhet, më duket, besoj që janë shpërndar. Jemi më shumë se 100. Forum kemi. Okej, ka dikush që se ka këtë pajisjen fare? është ndalë 78 apo po ecë? Atëherë ju lutëm kush eventualisht se ka bo alale të abonë dhe
mos të humbi më tepër kohë. Atëherë, tash ti shohim rezultatet? Apo vinë hala, hajde të presim hala, edhe 10 sekonda. Atëherë ju lutëm, kush nuk ka votuar, le ta bën më njerë. Sa më rrim? 85, okej. Kemi mas statistikore të mjaftueshme. Wow, e dyta, ashtu siç kemi prit. Ne kemi pas qel pastorën se ka do të votohet edhe duket se s'është fitimi shumë i madh se gjithë i mur mendja që është e dyta, faji është i përbashkët. Atëherë shumë rregull, unë shpresoj Gjeraqin që do të ndihmoj. Shumë pak mendojnë, sa përqind është s'po e shoh nga këtu, e para. Vetëm 12% mendojnë që është faji ekskluzivisht i institucioneve kosovare, i përbashkët është një përqindje shumë e madhe, që s'po e shoh prej këtu larg. 47 dhe 2 opcione tjera, ju do të shifni marrin pak më shumë peshë. Atëherë mos ta zgjasim më tutje, kisha me lut Gjeraçinën edhe panelistët që të marrin pozicionet e tyre mezi që po presim me kalu në panel. Wired. Like always. I'm in rregull? Duke tentu me te kalu se cilin formi që veç patëm prezentimin edhe prej Luanit edhe prej Augustinit, do të kalojmë drejt në panel, and Mr. Zbogar, we know the rules, we know the protocol. However, we decided to make a shift this time to give priority to civil society, and we know that you are not angry because European Union attaches a great importance to civil society. We have 2 reasons for that. Gerald has introduction and presentation. Second reason is that we already know that you will leave earlier than this conference would end, so we would give you the opportunity maybe to jump up to the things that civil society has to say to you. So without any further ado, I would give the floor to Gerald and tell us what you have to say concerning where do we stand, are we in the fog, and who is to be blamed for this fog. Oh, well, thanks a lot. I hope the microphone works, and I apologize that you better don't look at me for the moment, but turn around. I have a few slides just to keep a few images in your head, because I know that from my own experience, as you get older, you forget a lot of things, and if you want to remember one thing 1 week from now that I was talking about, then remember I was the guy who's sitting here with sports shoes because I was talking about sports and a race. The advantages of racing and fair competitions in the process of reform and European integration. I mean, if there's this one idea, because I think what has made EU integration and enlargement a success story in the last years has also been the sense that it is, in fact, a regional competition according to fair
rules. Now let me start with this image. This is the fastest man in the world, Usain Bolt, who runs the 100 meters faster than anyone. But there's one interesting thing about races. You never have a world record by somebody running alone. And in fact, the most interesting and most desired position in any of these races is to be in the middle. So if you're doing well, you get to run in the middle. Why is that? You know, why don't you run the world record on your own with your own track watch? Because you need the others to know how fast you're doing. You need the fair competition to know how you race. You also need a coach. Now, Roger Federer and Novak Djokovic still have coaches. Why do they need a coach? I mean, they're better at playing tennis than any coach, they think. Well, you need a coach because you need somebody from the outside who assesses you and can tell you exactly where you need to improve further. Now, you need to respect your coach. Your coach needs to be honest with you. He needs to be strict, and he needs to be fair. And of course, he needs to be competent. Motivation has been a word that I've heard from Agustin before. And one of the most powerful forms of motivation is by association. By being part of a group, you look how others are doing and you want to do at least as well as the others. Now, if you're all by yourself, it is very easy to end up demotivated. And the way to destroy motivation, you see in this picture, is when you stand in front of an obstacle that you cannot overcome. When you have the sense that the race is not fair. Now, the problem and the advantage of visa liberalization, and I will use it not to talk about it as an issue in itself, but as a model of how the EU interacts with countries in the region. The success story of visa liberalization since 2008 has been that it has been a fair regional race that has motivated policymakers to take difficult decisions. So since 2008, a series of different countries have undertaken reforms that have seen very critical EU interior ministers, at a time of great economic crisis, at a time of rising populism in EU politics, still lift visa requirements because they were convinced that the reforms were real. In Albania, in Bosnia, in Montenegro, in Moldova, in Serbia, in Macedonia. And the key to this was that progress was assessed fairly. The key to the Balkan success was that each criteria on these roadmaps, experts from member states and the European Commission were precisely saying how Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro were doing. This allowed civil society to produce scorecards, to measure very transparently, based on the Commission experts and on member state experts, how countries were doing. And this enabled the Commission to persuade interior ministers at the end of the process that the reforms were real and not just fake. And it allowed a race. You could compare countries. You could see that Albania and Bosnia were behind all of the others in the first 1.5 years. And for that reason, they made an extra effort to catch up. And you could say progress in each country over time. You could know where Bosnia was improving on each point, which civil servant, which law, which institution needed to improve. This is the kind of coaching and feedback that allows you to improve your performance. This has motivated Bosnians to cancel their summer vacation and work in summer 2009 for 3 months on meeting the roadmap. And if you know Bosnia, you know that this is quite an impressive achievement. It also motivated Moldovans. Nobody expected the poorest country in Europe to meet the expectations, and they did. In fact, I talked to the Prime Minister of Moldova at the beginning of the process because he invited me to say, he was wondering, how did Macedonia do that? And we were explaining it, but what really captured the attention of the leaders in Moldova was, oh, this is fair. Here we can show what we can do. And at each government meeting, the first point on the agenda for a very long time was, how are we doing with the reforms? In the end, it worked. And as you know, the Blue Moldovan passport allows Moldovans to travel visa-free to the Schengen area today. And it is going to work with Turkey. These are two interior ministers from Italy and Germany. They worked with us on that project. We took them to Turkey for that event, persuading the Turks to take this process seriously. And I'm actually quite convinced that it will also work there. Now, Turkey is interesting because it's doing this right now while Kosovo is doing it. So how is the EU dealing with Turkey? Well, fairly. Each criteria on the roadmap is assessed, and you can grade it 1 to 5, fully, almost, partially, but with prospects for success, only partially or not fulfilled. And the EU is very strict.
This is from the Turkey scorecard from a few months ago. And Turkey is not doing well in a lot of areas. You see the red. But in Kosovo, you cannot produce a scorecard today. Kosovo is not currently assessed fairly by the EU. And this is what's interesting. It's the only country of all the countries I've listed where you cannot produce this because the EU is not reporting on progress in the same way. And I'm not saying the EU should say, you know, we waive the condition. The EU should be as strict as with everyone else. But if it is not fair, you cannot have a fair race. You cannot compare. You cannot identify. So for that reason, I think today in Turkey, in Kosovo-EU relations, this is the key issue to test the credibility and seriousness of the European Union. Not if it gives visa-free travel, but whether it gives a fair assessment. Why is this so important? Here's our first proposal. Evaluate Kosovo like all the others. Just like the neighbors, just like Turkey today. The report this year should be written like this. And if not, you should protest. You should say, this is not fair. But this is interesting because it extends to the whole EU accession process. We have argued for the last 1.5 years, and I've had a lot of meetings with senior people, the Commissioner, the Director General in Brussels, that the EU should move towards defining in each sector of reform a roadmap like it did for visa. And these roadmaps for the countries are actually going to be almost the same because they are going to meet the same conditions at the end. And you can assess them every year in the progress report. And you know what is the advantage for Kosovo? The advantage for Kosovo is then it doesn't matter if your chapter is opened or you're even a candidate or you're even negotiating. You can make progress and you will be fairly evaluated. You can beat the expectations in every field because it actually will be assessed fairly. Now, I give you one example why this is not being done right now. Take the progress reports at the moment. I mean, I know them by heart now, but I realize most people don't read them because they're very hard to read because they don't, except for the introduction, don't contain much useful information. Take Serbia's last year's, the year before. Statistics, chapter 18. Every year, the Commission says the same thing. Concerning statistical infrastructure, the capacity has to be further strengthened. Concerning statistical infrastructure, the capacity has to be further strengthened. If you are in the Office of Statistics in Belgrade, this is useless. But you know what is crazy? That the EU actually assesses statistics in Serbia in huge detail, in every country, including in Kosovo. This is a system, statistics, measurement, information system, that every country in the Balkans and Turkey, every year gets a detailed breakdown with grades for each of the quality of each of his sectoral statistics. So here you see, you know, how are the quarterly annual accounts, the financial accounts? There are like 40 of those. Environmental statistics, labor statistics, health statistics. And you see the grades, and you see Kosovo is almost all red. Actually, Kosovo at the moment has the worst statistics, according to Eurostat, in the region. But you don't hear about this. It doesn't inspire reform, because this is not transparent. Now, we are going to issue a report next week where all of this will be public, and we are calling on Eurostat to make this public, because then you can compare, and then Kosovars and the ministers and the prime minister know, listen, here we need to improve, and they can catch up and beat the others. You have then a fair race. And if you can do that for statistics, and this is actually no extra work, it's already being done, it's just not transparent and it's in secret, why don't you do it for public procurement, for environment, for other laws, standardization that are key for economic development, where Kosovo then in 5 years can go to investors and say, look, here we have the EU giving its stamp of approval, that we are meeting and improving in meeting EU standards. And nobody, no member state has a veto, because this is a fair process of assessment. Here is the grades of Eurostat. And you know what is funny? They're exactly the same as the grades you used in visa liberalization. 1 to 5, fully compliant, not compliant. I mean, it's such an obvious idea. Everybody comes up with the same idea. It's just a question, why don't you extend it to more parts of the acquis? So our second proposal to the Commission has been, for the last 1.5 years, produce roadmaps for, not for all areas right away, because it's work to do that, but produce them one by one for key areas. And start this year with statistics, extend it to other fields, and then allow all the countries to compete fairly. It doesn't then matter if Greece doesn't want Macedonia to start talks, or if Bosnia hasn't applied, or if Kosovo is not recognized. You can prove yourself on reforms. 2 last quick ideas. Everybody talks about corruption in the Balkans as a big problem. Well, the EU has a wonderfully developed methodology to measure corruption fairly and allow comparison.
It is actually the report the EU developed for its own member states last year, in 2014, the European Corruption Survey. It is based on 300 interviews with businesses, 1,000 interviews done by Eurobarometer with citizens. Very robust methodology. It's not on perception only, because Transparency International and Perception shows you that the parliament in Turkey is more honest than the parliament in Germany, if you go by perception. It is actually measuring people's real experience, and on that basis you can make policy. So we are arguing, that's our next proposal, in this field too, introduce the methodology of the European Corruption Report to the Balkans. You see, this idea of a fair race can be extended to so many areas. Finally, motivation by association. We've heard a very good presentation of the problems of Kosovo making formally any progress towards the EU, and after the SAA it will be even harder. And so Kosovo, in a sense, is the odd bird out. The process I've described would do a lot to change that, because it would allow Kosovo to compare itself fairly. But here's one thing I think Kosovo policymakers should really do, and they can do, and there is a chance of success. You should apply to the Council of Europe this year. In the Council of Europe, there is no veto. In the Council of Europe, if the EU votes together, even without the 5 non-recognizers, you should have a chance to get the votes you need to become a member. And then, why do you do that? You don't say you do it for your ego. You say you do it because you want to bind yourself to the European Convention on Human Rights. You want to be measured fairly by the European Court of Human Rights in the way you implement and respect the rights of citizens. So this is the 4 proposals, and I end with this. I think the core idea from all of this, if you forgot the details, racing, fairly competing with each other motivates countries and administrations. And unfair obstacles demotivate them. And Kosovo needs to do so much to change. Here is our last report, which is online today, Kosovo's trap, just on its economic problems. There's been almost no job creation in the last 10 years. There is so much need for change that these reforms are really urgent. Don't waste more time. And this is, of course, especially an appeal to the European Union. Thank you. Thank you, Gerald. Apparently you have pushed the C button, according to what you have said, and it's the perfect timing. We have online Ulrike Lunacek, our MEP, reporter for Kosovo, who was not able to be physically here. Hi, Ulrike. Hi, good morning, Judita. Welcome, Judita. Good morning. You are just in time because we are just about to start. We had Gerald's presentation. We did a presentation of our piece, Kosovo in the Fog, which I guess you totally agree, having in mind your obvious stances on the issue. And I would now pass the floor to Mr. Zbogar, and to directly connect to what Gerald has now said. When he did a presentation, I saw a wheelchair, and it reminded me of Kosovo. I can say a country, it would be politically correct, because I don't imply neither statehood nor entity, as European Union loves to imply. You are not giving us race, you are not giving us coach, you are not giving us motivation. What Gerald said is pretty much what Kosovo institutions insist. Give us rules so we can fulfill them. What Brussels gives for the moment is only dialogue, which is not directly linked to European integrations of Kosovo. Okay, thank you. And good morning to Ulrike as well. I don't think the picture is so black and white. I think the public voted today, and half of the public in this room voted that it's primarily Kosovo reason why they are lagging behind the European Union, and partially also the EU. As far as I remember, it's jointly, but it's more on the Kosovo side. The C one is also jointly, but more on the EU side. So I wouldn't think that it's so black and white that because of the EU, Kosovo is not progressing. You put the title Walking in the Fog. And I remember we had a lot of fog in Ljubljana, where I'm coming from. And sometimes you have to ask yourself, where is the fog coming from?
And the fog in Ljubljana was coming from the imported coal, a very bad coal that are imported. And since we changed, we don't have fog in Ljubljana anymore. So you have also power plant here in Kosovo, very bad one, for which could be the reason of the fog, and for which we are asking you to close, and yet we are still not there yet that you would close. So maybe one would ask, why is there fog over Kosovo road to the EU? And maybe Kosovo should ask itself, what are the Kosovo reasons that there is a fog there? Because there are many reasons for the fog in Kosovo-EU relationship that are here in Kosovo. And the power plant that is up there in Obilic is an indication on everything else, an attitude of Kosovo on all other issues, and a commitment, and fulfilling the commitments. But we can go, I think on visa, it wouldn't be fair to say that we didn't put benchmarks. I think there are very clear benchmarks through the roadmap, a report of last July, where we assessed the implementation of the roadmap, put forward several new recommendations, and now we are waiting for a new report from Kosovo, which we will assess again, and hopefully assess positively to move to the next level. Now, I think there were some very good suggestions that Gerard put forward on how the EU should maybe in the future approach enlargement process to make it more even. And I think on the progress report, we are already thinking for this year to assess the situations in the countries differently, so that they will be comparable also among the countries. So that I think we're working on this change, and let's see how it comes up. On visa, the last thing on visa, very much agree that being in the company is a motivation, because you compete and you're part of the group. And that's one of the problems with visa liberalization for Kosovo, that Kosovo is not part of the group, because the group already went ahead in 2008, 9, 10 when they did visa liberalization and they got it. So Kosovo is now alone. So it might be a problem. It is a problem because we have some experience from the visa liberalization of the other countries which is affecting negatively Kosovo. And of course, situation in EU is also different now than it used to be in 2008, 9, 10 when we were more optimistic about everything else. But now more on a positive tone, because we do have a process between EU and Kosovo, which was mentioned already in the report, Stabilization Association Agreement. And we all remember that starting from Thessaloniki, when the European perspective for the region was promised, or EU committed to the European perspective for the region, the SAA process was the tool that led to that process. And we know that all countries who have SAA, this was the first step, or all aspiring countries to the membership, SAA was the first step on that road. We negotiated the SAA, we finished, we initiated it last week, and the Commission next week, on the 30th of April, will approve the SAA with Kosovo and send it to member states for discussion. So that will probably enable us to sign it before the summer. So we will have the first contractual relations between Kosovo and the European Union, very comprehensive relationship, very comprehensive agreement that also establishes political dialogue between Kosovo and the EU. And I think it's really, I never use the word historic because we should all live for the history, but I think it's very important agreement for sure in the relationship between EU and Kosovo. We had similar event 2 years ago when people were very skeptical about feasibility study that we presented at the moment. Like, yes, it's feasibility study, it will never lead to anything. Now we have SAA, and of course there's a skepticism, where is this leading to, given the circumstances of relationship in Kosovo and EU. But we have to go step by step, and EU so far was imaginative enough to find a way to
move together and develop relationship with Kosovo. And I believe that we'll continue to do that. It's in our interest. First, we are committed, we said that we are committed to the EU integration of the Balkans, where Kosovo is part of. Second, it's in our internal interest that Kosovo keeps moving. We should not close our eyes in front of all other possible scenarios that we would not be in favor. So definitely it's in our interest that Kosovo does not come to the wall, but somehow continues moving toward European Union or on its European path. And I'm pretty sure that European Union member states will find a way how to do that. But at the moment, I think, as Chinese say, we haven't come to the bridge yet, so we don't worry about that. But let's go one step at a time. We are going to sign the SAA around summer, and that, I think, is an important event. But I think would be very much, it's a very good proposal to try to I don't know how it was said, but operationalize the chapters and to make it through the benchmark, especially on judiciary, which is one of the biggest problems in Kosovo, judiciary and the rule of law. I think we are thinking how to do that. You'll actually already put something on a paper how that could be done, that you could assess over time the improvement. On economic reforms, I think we're already doing that, because for the first time, Kosovo prepared, on our invitation, economic reform program presented to us in January, end of January. We assessed it, and the ECOFIN will adopt conclusions on the 12th of May assessing Kosovo economic reform program, as well as all other economic reform programs of the Balkan countries. So it will be equal treatment for all countries of the Balkans on economic reform. So there we engaged already, especially because we see the importance and the priority for economic development for Kosovo. And I think rule of law judiciary should also be something to put into benchmarks, into something that could be easily assessed. Thank you very much. I would stop at the SAA topic and make a digression about the issue that no matter that Kosovo is close to signing SAA, the process itself started after a legal opinion that EU can sign treaty with entities. Therefore, we cannot insist that this SAA is the same SAA as it started in 2000 with every other Western Balkan country. It's EU-only document. It's not signed with every member state of European Union. And what's the most important thing? It doesn't guarantee integration of Kosovo in European Union. Therefore, I would pass the floor to Minister of European Integrations, Mr. Bekim Çolaku, who, according to what has said so far and according to the study that we have made, you don't have that thankful position to deal with issues. Practical, I'm sorry. Does Ulrike have translation? So we can go on in Albanian. Atëherë Bekim e ki një pozitë shumë jo falenderuese. Ne mendoj që gjithë nga ne që jemi në detyra ndryshme dhe në kapacitete ndryshme kemi punë jo të lehtë për të bërë. Edhe nga prizmi juaj Gjeraqin dhe Augustinit, nuk e keni pas me siguri të lehtë që të bëni një punim të tillë, i cili mendoj që është shumë përmbajtësor dhe i vën e pa shumë sfida konkrete me cilat Kosovo është ballafaquar shumë vite me radhë, mirë po tashme kanë arritur atë pikën kulminante kur duhet t'ju dhënë drejtim këtyre çështjeve dhe ndërmjet kryesorët janë ato që keni trajtuar edhe në punimin tuaj, që është nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit, që të thotë që nuk është e njëjtë me marrëveshjet që kanë nënshkruar vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Pajtona deri në një mas, po jo tërësisht, absolutisht nuk pajtona, sepse përmbajtja e marrëveshjes që Kosova do të nënshkruajë me Bashkimin Evropian është pothuajse në tërësinë e substancës së njëjtë, ndërsa fakti që nuk do të ratifikohet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e zbe në asnjë rrethon këtë marrëveshje, sepse pas traktatit së Lisbonës, Bashkimi Evropian e ka këtë drejt, këtë autoritet legal
që të nënshkruaj marrëveshje bilaterale me shtete dhe me këdo që ata shojnë të rëndësishme të bëjnë një gjë të tillë. Dhe pikërisht duke i falendëruar kësaj baze ligjore që ka Bashkimi Evropian, Kosova do të mund të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e cila thash në tërësi pothuajse është e njëjtë me gjithë substancën dhe marrëveshjet që kanë nënshkruar shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe në rastin tonë kjo është një gjë shumë praktike dhe shumë lehtësuese, sepse ne gjithë e dimë këtu që nëse ne do të kishim marrëveshjen e njëjtë dhe procedurat e njëjta, ne sot nuk do të ishim gjendjet që diskutonim fare që Kosova të nënshkruaj marrëveshjen stabilizim asociim, sepse do të kishim 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, që do thonin jo, dhe çfarë do të ndodhte me ne, do stagnonim, do vendumronim dhe nuk do të lëviznim përpara. Kështu që fakti që ne tash po flasim për javë kur ne do të nënshkruajmë këtë marrëveshje, është një zhvillim tepër pozitiv, i jashtëzakonshëm, sepse është marrëveshja më e rëndësishme ligjore që një shtet aspirante nënshkruan me Bashkimin Evropian, sepse ne me këtë marrëveshje dhe në kuadër kësaj marrëveshje do të punojmë spaku në 10 vite të ardhshme me Bashkimin Evropian, sepse marrëveshja ka shumë gjëra, shumë kapituj, si në aspektin politik, si në aspektin ekonomik, si në aspektin e tregtisë, në aspektin e përmbushjes së kritereve dhe 10 vite punë që do t'i sjell si bazë kjo marrëveshje, nuk mendoj se janë pak. Mirë po, unë e pajtome edhe me dilemen që ushtroi Augustinin e paraqitjen e tij, çfarë ndodh pastaj, sepse tashtit mos e diskutojmë këtë se a është njësoj, çka kemi më pak, me rëndësi që Kosova po e ka përcen këtë sfidë, këtë pengesë që ka qenë e jashtëzakonshme dhe po futet në një fazë tjetër që për mendimin tim është faza kryesore dhe rrugtimi i pakthim i Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nuk po flasim për afatet kohore, sepse ato nuk varen nga ne, varen nga dinamika e vetë Bashkimit Evropian, nga problemet e tyre të brendshme, nga problemet e thellimit dhe xhirimit që janë një debat i pashtershëm dhe i pafund, sidomos në botën akademike, e pastaj edhe tek politikanët dhe udhëheqësit e shteteve anëtare, po edhe tek qytetarët e elektoratit, se në shumicën e herave është elektorati i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që i përcakton edhe dinamikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Po çështja kritike është çfarë pasi të nënshkruhet marrëveshja stabilizim asociim, çfarë do të bëjmë ne? Ne, qysh në këtë fazë, kemi marrë vendim për hartimin e planit kombëtar për adaptimin e akis, që i bie zbatimin e praktik të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Dhe ky plan kombëtar do të jetë gati deri nga fundi i këtij vitit dhe përputhet me afatet kohore kur presim që edhe Parlamenti Evropian ta ratifikojë marrëveshjen e stabilizim asociimit, edhe ne atë do ta ratifikojmë në Parlamentin ton dhe njëjta pritet të fillojë të zbatohet ose të hyjë në fuqi nga fillimi i vitit të ardhshëm. Mirë po dilema përsëri mbetet çfarë pas 3 vitesh ose pas 5 viteve kur ne e kemi mundësinë që bashkë me Komisionin Evropian ta rishikojmë këtë marrëveshje. Çfarë, a do të jemi në gjendje që në mënyrë zyrtare të aplikojmë për marrjen e statutit e kandidatit për anëtarësim? Është vërtet me paraqyku çfarë do të ndodhë në 3 ose 5 vite të ardhshme në këtë aspekt. Krejt puna jonë, krejt përkushtimi jonë është që ne t'i bindim këto 5 vende që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë, sepse është në interes të stabilitetit në rajon, po edhe në interes të Bashkimit Evropian. Sot jam i befasuar nga një gjë që dëgjova nga Augustinit, të cilën e marr si të besueshme, kur tha që Bashkimi Evropian dhe në mënyrë të veçantë shërbimi jashtë me Bashkimit Evropian është i lumtur që ende janë 5 shtete anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, sepse kjo jep, si thosh, leverage ose i jep peshë kryenegociatorës e cila negocion ndërmjetëson në procesin e dialogut, që të jetë më fuqishme në këtë proces të dialogut. Them të drejtën, nëse një gjë e tillë është e vërtetë, ky për mua sot është një zhgënjim jashtëzakonisht i madh. Sepse unë dua të besoj se i gjithë potenciali i Bashkimit Evropian dhe i gjitha institucionet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe punën e përfaqësuesve së lartë të Bashkimit Evropian si ndërmjetësuese në këtë dialog, duhet jetë në lehtësimin e gjithë këtij procesi në aspektin edhe të arritjes së marrëveshjeve bilaterale ndërmjet dy vendeve që çojnë drejt normalizimit, mirëpo në faktin e heqjes së barrierave për Kosovën për lëvizur përpara në rrugtimin e vet evropian.
ne e dimi se sa e mundinshme dhe sa komplikueshme është rruga jonë drejt Bashkimit Evropian, pikërisht për shkak e faktit që kemi 5 shtete anëtare që nuk e kanë njohur një gjë pavarësinë e Kosovës. Dhe tash e shtrohet pyetja, si ka mundësi që dikush në institucionet e BE-s qenë ka i lumtur që kemi një situatë të tillë e cila i mundson BE-s që të jetë e fuqishme edhe në raport me Kosovën, po të njëjtën anë të jetë edhe fuqishme edhe në raport me Serbinë, duke qetësuar Serbinë që mos u mërzitni ju, sepse Kosova nuk do të ecë përpara shumë, e kemi në kontroll situatën, sepse kemi 5 shtete anëtare, të cilat kurdo që t'ju teket e bllokojnë ecjen e Kosovës në këtë proces. Më shumë procesit të dialogut se sa procesit të integrimit. Ja, se unë nuk i ndaj dhe nuk i kanë ndarë as përfaqësuesit e institucionit të Bashkimit Evropian. Janë dy procese zyrtarisht dhe formalisht krejtësisht ndara, antarësimi në BE dhe procesi i dialogut, mirë po siç e keni parë me 10 herë përparimin e dialog është reflektuar më një herë edhe në ecjen përpara drejt procesit të integrimit evropiane, e sidomos në rastin e Serbisë në vitin e kaluar, kur kanë kaluar në nivel shumë të lartë se sa që jemi ne. Mirë po, unë përsëri i marr me shumë seriozitet këto që i dëgjova, dhe jam t'jeni sigur që do të adresojmë një shqetësim të madh në mundësinë e parë që do ta kemi në randën e ri të dialogut, sepse ne presim që jo vetëm Këshillin, jo vetëm Komisionin, dhe jo vetëm Parlamentin Evropian, të kemi partner të fortë në sigurimin e njohjes nga këto 5 vende. Mirë po dhe të gjithë liderët e Bashkimit Evropian, presim që të kemi partner dhe të na ndihmojmë që ta kapërcejmë, sepse nëse ne nuk e kapërcejmë të sfidën e njohjes nga 5 shtete, atëherë sa do që bëjmë reforma këtu, mund të bëjmë reforma më të thella dhe më të mira se sa shtetet që tashmë janë anëtarë të BE-s, ne përsëri e kemi të pamundur andarësimin. Dhe krejt potenciali për reforma në Kosovë buron nga kjo perspektivë, nga perspektiva e antarësimit të mundshëm në një ditë. A do të jetë mas 5 vite, mas 10 vite, 15 vite, nuk mendoj që është shumë e rëndësishme. Rëndësishme është që ky vend përgatitet për antarësim. Sa më shpejt që i bëjmë këto reforma ne, aq më e shkurtër do të jetë periudha kur ne aspirojmë antarësimin. Mirë po nëse nuk e kalojmë këtë sfidën e njohjes nga 5 shtete anëtare të BE-s, atëherë ky projekt mbetet tërësisht i papërfunduar dhe mbetet i papërfunduar nëse nuk do të ketë një presion shumë më serioz dhe më të madh se që kemi parë deri më tani nga institucionet e Bashkimit Evropian. Besoj se çështjes dialogut pajtoni do I kthehemi edhe një herë, po dëshiroj tani të drejtohem Ulrikes. Ulrike, Minister Ciolaku insists that SAA with Kosovo is more or less identical with every SAA that Western Balkans countries have signed. However, the logical next step after a signature of SAA would be submission of application for membership or for gaining candidate status. Can Kosovo do that? Are you asking me now? Because I wasn't sure about, is that, because I couldn't hear very well. So, okay, if that's your question to me, well, first of all, hello, and I'm sorry I cannot be there, but I had to go back to Vienna. So, just to follow up on the question you just said, well, maybe I'll start with something else. Unfortunately, I haven't heard the presentation of the report by you and by Augustin, but I looked at the conclusions that you said, and now I heard that Mr. Ciolaku has said that that in the report you said that the European Union is sort of happy with the non-recognizers. That is something I definitely do not see anywhere. It's not, I mean, the non-recognizers are a problem, that's true, but not for everything. And with the SAA, it's very clear, and Mr. Spoger has said so, that it will be signed by the Commission now at the end of April, and then it goes to the member states. And there, you know, the European Union functions in a way that it will not be signed by the Commission if it's not clear that it also will pass in the Council. I mean, and the negotiations have been going on for a long time now, too long also for my opinion. I would have preferred it to go faster also at the European Union level, but I'm convinced now that it will be signed.
And your question whether then at one point Kosovo will be able to apply for membership and get candidate status, well, formally speaking, that should be possible, yeah? Because, I mean, if we look back in time, the European Union had negotiations with Cyprus, which was a divided country at that time, and which didn't have, and which still until now doesn't have control of all of its territory, yeah? So I think application and also getting candidate status formally, I haven't talked to non-recognizers whether they would accept that, but formally that shouldn't be a problem. Also, if we consider that now with Serbia, we are talking about opening negotiations, well, hopefully starting with Chapter 35, but it also means, and that's questions that Kosovars have asked me quite often, me and others, well, but how about the constitution of Serbia? It still has Kosovo as part of its territory defined, and the EU is going to negotiate with a country that, what are we going to negotiate with Serbia? To what will the chapters that will be opened refer to which territory? Of course, for the European Union, only for the one that is, for us, Serbia now, yeah, without Kosovo, because Kosovo is an independent republic. In that sense, I don't see any formal problems that also negotiations with Kosovo, or not negotiations, but that Kosovo shouldn't be able to apply for membership and also get candidate status. I mean, it's clear, and I've said that also in Serbia very often, that without recognition also from the side of Serbia, at the end of also Serbia's process, I'm convinced that the 28 member states will not allow another country into the European Union that doesn't have clearly defined borders, as we have with Cyprus. Yeah? The sense that they will not be accepted Cyprus. But all of that shouldn't prevent Kosovo to go ahead after the SAA with application for membership and getting candidate status. That's my opinion. I haven't it's not something I have broadly debated with lots of people, but looking at what has happened in the past and at formal issues, that shouldn't be a problem. I'm not talking about the politics then, yeah, and which member states will accept it or not. But formally, I think also the non-recognizers should look at what they have done themselves in the past with other countries, yeah, or what they will be doing with Serbia. So in that sense, I would not see that as a hindrance. Now, do you want me to talk about some other things, or do you want to ask me questions, or how? You gave me some questions before, so I can, because I haven't been listening in everything since 10 o'clock. So I'd like to, yeah, I'll just continue for a bit, because of course there is, and this issue with what now President of the Commission Juncker said during his election campaign for becoming President of the Commission, that there will be no enlargement in 5 years, in the next 5 years. Well, you know that, you probably know that I and many others of the Parliament have criticized this statement heavily. Not that we don't see it as something realistic, yeah? I mean, if maybe miracles happen, but I don't really believe in miracles. So it's probably very realistic to say that until the mandate of the Commission in 2019, there will not be any new accession. But the big problem with Juncker's statement was one that was a signal that I think helped sort of demotivated lots of people in the Western Balkans, all of in the whole region, for continuing the hard work that the accession process is. And for that, Juncker has been heavily criticized also by many of us in the Parliament. It's also true that the mandate as such of the Commission hasn't changed on enlargement. It's still the Thessaloniki process and all of that. But yes, I mean, from political and public attention, it's also clear that with the crisis in Ukraine and with the economic and debt crisis we have been and are facing inside the European Union, enlargement of the 6 Western Balkan states, and let alone Turkey, is not the main focus of the European Union at the moment and of its member states. That's, I see, it's unfortunate, but that's a fact. Nevertheless, the commitment that I see in those people in the Commission working on enlargement
including also Commissioner Hahn and others, that is truly there, and also in the External Action Service, and for sure also in the European Parliament. So in that sense, I do not see a weakening of the enlargement process, but I mean, for sure, further steps have to be taken. And they are taken now in the European Union with Kosovo. One is the SAA, that has already been mentioned. And also on visa liberalization. I'm optimistic now, and I found it very good that the new Commissioner Avramopoulos has been in Pristina, I think a month ago, and clearly also said, and also Mrs. Mogherini has said that, and I have said it, and many others, Samuel Spoger and everybody, there are still, I think it's 9 laws that the Kosovo Assembly has to vote and then has to be implemented. And the Commission will have its report and then will have a new mission, as far as I understand, sometime in the fall. And when Kosovo then fulfills all these laws and the criteria that I mentioned, then it will be up to us to make sure that then also in the Council there will be a yes. And that's the Ministers of the Interior, you know that very well. You can be sure that the European Parliament will say yes to it, even though, and I think that was in the report that Augustin and Jarakina did, yes, we have more right-wing and anti-EU members of the European Parliament now, but on issues like that, on issues like giving visa liberalization to Kosovo, we will have a majority. Don't worry about that. The thing is, we have to convince the Ministers of the Interior, and I've said that yesterday in my press conference in Pristina as well. I think after this. These thousands of Kosovars trying to leave the country, trying to apply for asylum in the European Union from end of last year until February of this year. I think also the government now in Kosovo really has to work hard on it to make Kosovars believe again that it's the country they want to live in. And that's about economic reforms, that's social reforms, that is from high level up the fight against corruption to make that credible. That is something that will be necessary for that people can believe in Kosovo again, as they did in 2008 when independence was declared. So there is work to do also for the Kosovo government, but I'm optimistic then if the laws on visa liberalization are passed in the Kosovo Assembly and the Commission then does its reports, then there will be with the support of the Commission, of Commissioner Avramopoulos and of the Parliament, also a yes in the Council, and that does not depend on the non-recognizers. That's a different topic. Yeah, the Ministers of the Interior care about migration and asylum seekers. So if there is no other new wave of Kosovars leaving the country, which I hope is not, because I hope Kosovars will work for improving their life in their own country, then I'm optimistic that visa liberalization also is closer now than it was, let's say, last year. Thank you very much. And if you have time, please stay with us further. I can stay until 11:45. Then I have to leave because I have another meeting at 12. Sorry for that. We heard a very important information from Madam Lunacek saying that formally Kosovo cannot submit application for candidate status. So I have questions for both of you. Will Kosovo do it if it formally has the right to do it? And Mr. Zbogar, what if somebody from Kosovo institutions comes early in 2016 and says we want to go to a capital and submit our application? What would you say? You should answer first. Është rëndësishme që ne të fillojmë zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociim nga viti tjetër dhe të shënojmë progres në zbatimin e kësaj marrëveshje, sepse aty ka shumë detyra që ne duhet i bëjmë dhe të gjitha ndërlidhen me reformat e thella që duhet ndërme. Por nuk ndërlidhet me të drejtën për aplikim. Ne do të aplikojmë, ne edhe pavarësin kur e kemi shpallë në mënyrë të koordinuar. Kështu që edhe kur vjen momenti për të aplikuar zyrtarisht për marrjen e statusit të kandidatit, ne do të koordinohemi me shtetet partnere të Bashkimit Evropian
dhe varësisht nga rrethana do të vendosim se kur është momenti i përshtatshëm. Mirë po, unë e dëgjova me kujdes zonën Luna Çek. Është e vërtetë që askush s'mund t'ja mohojë në vendit të aplikojë. Mirë po, ne nuk dohem të aplikojmë dhe të pastaj të marrim një jo të madhe nga Spanja ose nga Rumania ose nga shtete tjera që nuk e kanë njohur, okay? Kështu që ne do t'i koordinojmë gjërat, do të punojmë shumë, dëshmojmë edhe atyre 5 vendet që nuk e kanë njohur që Kosova me të vërtetë e meriton njohjen, sepse prapë, edhe nëse na pranojnë atë fazë, do vije faza tjetër. Kështu që unë thash fillim, është e rëndësishme që ne mbesim në proces, të vazhdojmë punën tonë intensive dhe reformat e gjithë bashme, sidomos në fushat kritike që ndërlidhen me sundimin e ligjit, dhe pastaj t'ja lëmë besë me që ata po tregojnë kaq kreativ dhe janë treguar kaq kreativ deri më sot dhe na kanë mundësuar që të mos mbesim peng në procesin e integrimit. Unë jam plot optimizëm dhe besoj që formula kreative që do t'i mundsojnë Kosovës të lëvizë proces do të gjenden. Kështu që nuk besoj që do të bllokohemi për shkak të qëndrimit në raport me njohjen. Zoti Çollaku, nëse ju kuptova, ju pa koordinim nuk do ishit të gatshëm të shfrytëzoni të drejtën e juaj formale që e keni. Pa koordinim, jo, sepse Kosova nuk dëshiron asnjëherë të jetë në pozitë kur merr një jo të madhe nga shtetet partnere. Po nuk do të thotë që do të ishte i raparë, dhe Shqipëria e ka marrë jonë, nuk e ka merituar herën e parë statusin e kandidatit. Nuk e ka merituar për shkaqe tjera. Nuk e ka merituar për shkak se nuk ka shënuar progres në përmbushjen e reformave dhe në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, mirë po nuk është bllokuar për shkaqe politike të mosnjohjes nga ndonjë shtet i BE-s dhe këtu ka dallim esencial në këtë çështje. I guess, Mr. Zbogar, the answer of Minister Çollaku maybe makes it easier for you now. No, first I want to say that let's go one step at a time. We haven't signed SAA yet. We have to sign SAA. We need member states to approve signature of SAA. As I said, we hope to sign it before the summer. Then the SAA needs to enter into force, which will probably be beginning of 2016. It goes to the European Parliament as well, as it was said. So then we have SAA, I think. So what comes next, we haven't discussed yet, so I cannot say what will come after SAA. But what I know is that it's in our interest to keep Kosovo engaged. And now I will bring in the dialogue. In the Council conclusions, including in the last ones in December, we link the implementation, the continuation of the normalization with Serbia and implementation of the dialogue agreements with the European path of Kosovo and Serbia. Usually, in Kosovo, this is not seen in a positive way, but you can turn it around. That also means that if you continue negotiations of normalization and if you're going to implement the dialogue agreements, then we have to continue your European path. So actually, through that conclusions, you are guaranteed your European path also beyond SAA. As Minister said, probably we'll find an creative way like we did in the past. I don't expect that very soon status positions of all 5 non-recognizers will change. So we'll continue to have this situation where we'll have to look for creative ways. Well, and on one side, we satisfy the positions of all member states, and on the other side, we keep Kosovo engaged in European path. We have here one independent voice and somebody who has the greatest experience in European integration, as she started since tracking mechanisms in 2000, which was semantics of European Union to find the words and means not to allow Kosovo lag behind. Venera, should Kosovo use this opportunity or the formal right, or should it wait? Relacionet avansojnë drejt Bashkimit Evropian, kjo po ndodh për Shërbinë, nuk po ndodh për Kosovën. Dhe nëse mundem edhe një dhe po e përmbylli se s'besoj do t'jetë rasti edhe një flasim, u përmend edhe transparenca. Ndoshta një prej problemeve shumë të mëdha këtij procesi, se e pat edhe nga votimi që u bën në fillim të diskutimit. Kosovarët nuk mund të mashtrohen as nga njëra palë, e shohin qartë se problemet dhe vështirësitë janë në të dyja anët. Mos t'i them fajet, edhe pse kjo duket po përfundon në një lojë fajsimi.
procesi është karakterizuar me një jo transparencë të rrallë në këto procese. Dhe mendoj është shumë problematike. Kjo mungesë e transparencës në një mënyrë na ka largu neve qytetarëve aq shumë nga kjo çka po ndodh. Sa e keni, mendoj se të dyja palët, edhe institucionet, edhe Komisioni Evropian e kanë hup një alat shumë të natyrshëm, i cili mundesht e ta ban një presion dhe një kontribut të mirë në këtë proces. Dhe çka ndodh, njerëzit janë të painformuar, janë të informuar në mënyrë të gabueshme apo në mënyrë qëllimisht me shumë ambiguitet, dhe kjo e pamundson aktualisht gjenden në një situatë ku nuk dinë ku ta adresojnë presionin. Dhe kjo është situatë shumë e padëshirueshme. Unë mendoj se një nivel i transparencës, një qartësi, një konsistencë kishte me qenë jashtëzakonisht e çmueshme për ta shtyr këtë proces kaq sfidues për të gjithë ne përpara. Mr. Zbogar? On this one? On the transparency. Transparency of the dialogue. Of everything. Of everything. I think we are transparent. I don't know where the problem is. Let's go one by one. On visa, we have a report from last July. We are waiting for Kosovo to reply. So we are waiting for the report, which is going to come, as I understand, in June. We are transparent. We put forward what are our conditions, since first in the roadmap, and then in the report of last year, what was achieved and what still needs to be achieved. It's clear. On SAA, I think it's transparent. It's European agreement because of the Lisbon, not so much because of Kosovo, but which is very good, because I think, as Bekim said before, it would be a problem for member states to sign agreement, some member states to sign agreement with Kosovo. So I think we can be happy that we have Lisbon agreement, following which we can sign only SAA could be European agreement signed only by the institutions. Dialogue? On the dialogue, we are a facilitator. And here I want to touch the accusation somehow that we are happy with Kosovo not being recognized, which is completely not true. I think our leverage with the dialogue is that both countries want to join European Union, that we both want to progress on their road to the European Union. Serbia first to become candidate country, and now they want to start negotiations and or to open chapters, and Kosovo to get SAA. Because of this interest of the two sides, and Kosovo side also to finally complete its territory with integration of the north, with integration of the parallel structures of all kind, that was the leverage that the EU had to start the dialogue and facilitate the dialogue. Not because we have non-recognizers who are making us more neutral. But we are facilitator, and we say that whatever is agreed by the two parties, and it's up to the two parties to interpret the agreement. We are just there. We just provide the space. We help in the discussions. But as High Representative said here in Pristina, in the library, we are not mediator, we're just facilitator, and that's why it's not for us to interpret the dialogue. At the same time, I think the things could be done better and more transparent. I think it would be good maybe to talk more here in Kosovo about the dialogue. Might be good for the government, as it started, to go to the parliament presenting the agreement. I think that was done after judiciary agreement. I think that would be a good practice to speak more in the public. But maybe it should be better even to start to see the initial agreement, which nobody saw. The April agreement. Where can we find it? It's ratified by the parliament. Come on. yes. Where can we find it? Where can public see that agreement? On the website of the Kosovo apologize It's for ratified agreement. coming in, but I need to leave. So SAA, please. You are saying that SAA with Kosovo is happening to say because... goodbye. I will have to say goodbye. I'm sorry. Yes, thank you, Ulrike. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Mr. Zbogar, you are saying that SAA with Kosovo happened because of dialogue. Shouldn't it be despite? No, I think the SAA happened faster because of the dialogue. I mean, we should
we should all be realistic. And we are talking all the time about that EU doesn't have a unified position in the status of Kosovo. And I think was a big effort done in the European Union to get the unity so that all agreed first to enter into negotiations on SAA and now to sign it. And that was done because Kosovo engaged constructively in the dialogue process. Gerald, and then Augustin, please. Just one point, because I think, if you talk about the SAA and what it looks like, I mean, I've spent the last 10 years living mostly in Turkey. Turkey signed an association agreement in 1963, right? So let's be very clear. After the association agreement of Turkey, there were 2 military coups. There was no investment in Turkey from the EU for the next 30 years. It started really only 10 years ago. And Turkey has a very strong association agreement. The point is, it's a good thing to have it, but it will not change Kosovo. You will not talk about it a lot in 2 years' time, because it is in itself, the EU has association agreements with Morocco. I mean, it has it with Israel since 2000. It's a useful thing, but it's a very small thing. The important thing is, and that's why I wouldn't bother discussing so much whether it looks different or similar. It's good, have it, finally something, but it's not going to transform Kosovo. What is going to transform Kosovo much more, and this is why I think the Commission is trying the right thing now, is to measure Kosovo fairly on the reforms in different areas. But fairness needs to start with the one process that is already ongoing, and that is visa. And here's the problem. Kosovo is in a group right now. Turkey is doing the same thing right now. And when I went to Brussels, and it's a pity Mrs. Lunacek is not here anymore, but I've told this to her also. If you go now to EU interior ministers, who are the ones who decide, let's be crystal clear, Kosovo is further away now from visa liberalization than it was 3 years ago, in Berlin, in The Hague, in Paris. I talked to interior ministers. We have interior ministers advising us, former interior ministers from big countries. They are crystal clear. At the moment, the sense is Kosovo will not get it in the next 4 years. Why? Because at the moment, interior ministers don't believe when the Commission says there's progress. And it's very hard to read the report from the Commission. It's very, very hard. It's not precise like for Turkey, or it was for Albania. Kosovo needs a precise report so that it can then do the things that the Commission can use to persuade the German interior minister. And don't believe it's not on purpose that the assessment is different. I know DG Home very well. DG Home has developed an ingenious system which has worked for lots of countries. Why is it different for Kosovo? Because they got a political signal that at the moment Kosovo will not get visa liberalization. So they're not assessing it strictly. Now, I think this is not in the interest of the Commission. It's not in the interest of the member states, because they want Kosovo to reform its institutions. So I think what the European Parliament should do, what the Commission should do, what every friend of Kosovo should do, is insist, just evaluate Kosovo fairly. And then you can extend that to other areas. Whether the association agreement looks exactly the same or not, that's not going to change Kosovo. My colleague Augustin, first I want to insist to get back to the question of transparency in dialogue, as being somebody who followed it from the first day. I want to be short. I know that Mr. Zbogar has to go, and I'm speaking English to avoid misunderstandings in several issues. Because I think that there should be more understanding in communication. If somebody says that SAA is not completely the same, it is not saying that SAA is bad. Yes. I said that SAA is in substance the same, but in form it's not. So just to be clear, and it is not in form. Second, on the dialogue, there will be many events about dialogue in Kosovo, and there are studies on transparency and so on. Me and Geracina, we see the transparency in Brussels every day. Whenever there is dialogue, we see. What I wanted to say is that we are told, I agree that they don't speak the same with
representatives of Kosovo government, because they shouldn't. They have diplomatic behavior. But in Brussels, our experience is that everybody takes its own task as a priority. People engaged in the dialogue, in facilitating dialogue, they take the dialogue as a priority. Because of this priority, they sacrifice some other priorities that EU should have. So for the people around Baroness Ashton before and who are still around Madame Mogherini, dialogue is priority. Sometimes we have the impression that Kosovo has to serve the needs of dialogue, not other way around. So that's why we are told openly, well, not publicly, but clearly, that the non-recognition is a fact. We see this fact as a positive coincidence at the moment for us who are facilitating dialogue. Serbs would leave if EU would not be status neutral. If everybody would have recognized Kosovo, then Mogherini would not have a problem saying that this is dialogue between two sovereign states. She said that in Pristina. Whether this was a mistake or not, I don't know. I was impressed because I said that finally she is taking the leadership, because High Representative is high enough to ask member states to do something. Then she went to Belgrade, and according to Serbian foreign minister, she apologized there. When I asked her office officially in written, did she apologize in Belgrade for the statement made in Kosovo that dialogue is between two sovereign states, I got a simple and short answer. She explained, and there was no need for apology. What did she explain? So we don't know what he said. That's in the dialogue. I think it was a work of Robert Cooper, that they decided that ambiguity is the best and the most and the only way to facilitate the dialogue, because otherwise, if we tell the truth, they will leave. One example, they want deliberately to leave possibility that you say different things. This is approach in dialogue. Once I read an interview of Robert Cooper in Serbian newspaper Večernje Novosti. And I was surprised because in that interview he said, during this dialogue, we make sure that the constitution of Serbia, that says that Kosovo is part of Serbia, is respected. Is this possible? Yes, we respect this, but we try to find practical solution. For me, it was too much, and then I asked the office of his office, can you please send me what he exactly said, because my Serbian colleagues might have translated wrongly and so on. And they said, send to me in English. It was perfect translation. When I told them that I'm going to write this in co-editor, I said, Robert Cooper is ready to give interview to you, where he will say that they will respect Constitution of Kosovo as well. So this is what we say about deliberate approach to allow parts to say that different things for the same thing. And with the EU saying that it's not our business. We are just facilitator providing the room for them, not for us. We have to interview them outside, sometimes in the snow. And they do it over outside the working time. Most of the time the dialogues are in the evening. So this to clarify, I can tell you the names who said that, but I leave that they don't say this officially to you, because maybe you will leave from dialogue, or the Serbs would leave if they say that no, Kosovo is a sovereign state. So with the statements of Mogherini, we have just one example. But we see this all the time. You have lately Foreign Minister of Serbia saying that we are here because it is guaranteed that EU as a facilitator is status neutral. But which they are, but that means that the Kosovo has no status. Then second, that the dialogue is conditioned for both in EU approach. It is. But this is maybe unfair, because Kosovo has no problem with recognizing that Serbia exists as a state. Kosovo has no territorial aspirations towards Serbia. It does not consider Serbia part of Kosovo. And it's that. So, and this is sometimes, this balance is not seen in EU approach, because it's Serbia and the dialogue is about things in Kosovo.
It's not about things in Serbia. It's not about a bridge in Kragujevac or Kraljevo, but about bridge so that's why I wanted to clarify this. Yes, I'm sorry, Augustin, Ambassador Bosch wanted to say something during Gerald's presentation, in fact. As indeed Gerald mentioned The Hague, I felt, of course, inclined to say something. First of all, what he says is, of course, not true. Because the policy, also as what Mr. Bogart rightly said, the policy of the EU and of my country and of most other countries, I guess all countries, is strict and fair. And strict and fair means not 4 years. We have now what Mr. Bogart rightly said, there will be an overview, a very objective overview, what has been reached, what has not been reached. If things have been reached, at least governments will agree. I cannot talk for parliaments, because in our countries, of course, parliaments are different from governments. They have a totally different role. And parliaments might be afraid of right-wing or anti-European things, but I mean, there is no such policies of 4 years or something. No, the idea is next year, if Kosovo fulfills its obligations, it should start. It means, let's say, the ratification process should start. Again, the last one I do not know so much about, but this is the thing. So please do not say such things. To my friend Augustin, also, just what also Mrs. Boger and Mrs. Lunacek said, there is an enormous pressure on the 4 countries, by the 5 countries, by the recognizers to really recognize as well. So there's not at all any policy that we are happy. We are very unhappy. And I mean, at least the recognizers, I mean, Mr. Boger already talked for the EU. I can only talk for my country, of course, but I guess for all the recognizers, we are very unhappy with that, and we put constant pressure. And the last remark I wanted to say, also again for Mr. Knaus, very interesting thing what you said, but you are, of course, the Commission will, of course, come this year with a new kind of progress report where you can see all these objective things in order to be able to compare. Problem here, in general, is, you talked about the statistics, the problem with statistics is, in many countries, can we trust the statistics? It's not Eurostat who makes the statistics. They get the statistics from the countries themselves. And that is a big problem because, as you know, in the past with Greece, you cannot exactly trust the local statistics bureaus, unfortunately. So it's a little bit more difficult than what you say, but the idea as such is good. I can't talk for ages, but I believe that it is. Thank you very much. The visa question was out of our study because it doesn't directly have to do with integrations. However, we know how sensitive issue this is and what the feeling of isolation it is in the region. Therefore, I want now to pose a question to Minister Ciolacu. How do you feel when Gerald says that in next 4 years there will not be visas, while every citizen of Kosovo, relying on what their leaders say, are expecting it at least twice a year, every 6 months? Interior, let's be precise. Interior ministers in key EU member states at this moment believe that they are unable to go to their parliaments and even Mr. Bosch's country in Brussels is known as not so friendly, not so visa friendly when Kosovo is concerned, at least from our journalistic perspective. However, this is a digression. You talk about the previous government. Okay. I will speak in English. I fully support what Gerard, described in terms of, having a fair process for all the countries, in terms of also visa liberalization. But, I'm not complaining that, we have not been treated fairly from the Commission, but I fully agree that the same methodology has not been used in case of Kosovo. And if it was used, I'm sure that Kosovo would have been in much better situation today than it is described by the second report from the Commission. But in terms of completing this process, I speak with full authorization, and I'm fully confident that this process from our side will be completed the latest June. And that final report will mean final report. And when I say final, it's final. And I don't expect, EU Commission will send their team in the ground to evaluate whether all those criteria have been met. And I'm fully confident that there will not be another third report
with dozens of further recommendations. Because if this thing goes back and forth like this, then I will be the first one to speak publicly to say, you know, this has no meaning, and Kosovo citizens should agree with the fact that they will never be entitled to travel visa-free. Because it is true that Kosovo has not been treated fairly in terms of the criteria. The criteria in Kosovo case have been doubled compared to the other countries. But we have not been crying out about this thing too much. But what we have been asking so far, and especially this year, and I had the chance to pass this appeal to the Commissioner Avramopoulos and Commissioner Hahn, is to be treated fairly. And they have both promised that Kosovo will be treated fairly based on the accomplishment of all the criteria. And I'm confident those criteria will be accomplished this year, and therefore I'm fully confident that the positive recommendation from the Commission can be declared or can be given by the end of this year, and then the implementation next year. This year, we all agree that it is impossible to expect Kosovo to enjoy the visa-free regime, but it is possible to have the Commission coming up with a positive recommendation on Kosovo fulfilling all the remaining criteria, and then, you know, have this process start to be implemented as of the next year. Mr. Zbogar. Can I say a few words? Yes, because I have to reject the notion that we are treating Kosovo differently in visa process. There's no discrimination. Visa-free travel to EU is not a human right. It's a right that EU is giving to the countries and people they want. Yes, criteria doubled from 2008 because situation experience with the countries from the region who enjoy visa-free travel, and the situation changed in Europe, and that's why we put more conditions than we did. Different. It is different. It's different. Yes, because situation is different, but it's not. You cannot behave like this is something that belongs to Kosovo. It will belong to Kosovo when member states will say so. And member states are saying, at this point of time, these are the conditions that we want Kosovo to fulfill. And I think it would be better for Kosovo to focus on those conditions, because at the end it's in the interest of Kosovo to fulfill those conditions, because the country would be better. Mr. Zbogar, I think Yes. the price, I think what is not fair in this entire is the entire dragging of the process, all this delay in presenting the roadmap for visa liberalization, for having the dialogue started, for dragging the assessment missions, which make us lose time and now suffer the consequences of a poor implementation of eventually other countries. So we are now, of course, there is probably a bad record also when it comes to Macedonia and to other countries, and that will eventually be taken into account. Yes, we have this crisis now of exile and everything that is making it again further moving distance, because this is going to be taken into account, I think, Mrs. And other external elements. So what we're saying is that what is not fair comparing to others is that we are, because of these 5 non-recognizing member states, the European Commission is not in a position to proceed with Kosovo on an equal basis. This is causing delays, and we are then suffering the consequences of being the latest in everything. So this is a fact. And frankly, I'd rather tend to believe, well, now we're guessing. Okay, no, I will not. I mean, this year will be very difficult for Kosovo to get this the visa liberalization. It's gonna be 3 years in June that Kosovo got the roadmap in 2012. Now, according to Minister Cholaku, agenda, steps that are expected, it's very easy to expect that the Gerald's prognosis might be right, because this is playing with people's emotions, giving high hopes that something will happen. It's only semantics in giving positive recommendation, starting the process, and let us not forget that the process itself started, the idea started in 2006 because of Kosovo's status. At the end of the day, all the countries of Western Balkans enjoy the visa-free travel, while Kosovo, because of whom the whole process started, initialized, was left out of the wave. And it didn't have to do with the status, because as Augustin said, many other countries
who are not clear have visa liberalization. But I think we are running out of time. One sentence, because in terms speaking about fairness, I think it would only be fair to say that if Kosovo institutions would have fulfilled the criteria a bit faster and earlier, I think we would have been also in a better position to have discussions. But that is something that necessitates another debate. I think we should wrap up. Luan said walking in the fog. Now picture seems even gloomier as far as I get the impressions. So focus that you're going to sign SAA, and the Commission next week on the 30th is the College of the Commission is going to approve SAA. This is a very what kind of impact will that have in daily life of one Kosovo citizen? Can you, in one sentence? Well, the SAA is very comprehensive agreement, and how can an ordinary citizen see the difference in daily life? As a result of the essay? Yes. In many ways. I mean, the farmers, those who produce, those who sell, they will have an EU market, free of taxes. What the impact will have in the budget, Augustin? No, I mean, about the impact on daily life people, I am Croatian citizen. I see that membership doesn't have impact on daily life, even membership, because the life in Croatia, since they joined the EU, it's worse than before, but this has nothing to do with the European Union membership. The crisis was already ongoing. But the agreement is very important for businesses, for investment, and then businesses and investment consequently can have impact on the creation of new jobs, and this can have impact on people. But so we are not here to underestimate the importance of SAA, but also, as Gerald said, not to be obsessed with SAA and being so happy and celebrating SAA and forgetting about things. You apply for a status of the candidate if you don't go through these steps. So it's a step we have to do it and to undertake it. But since we have Bogar here, he should at least pledge us, to make some pressure on EU Commission, at least, to treat Kosovo based on the grades, also when it comes, to the evaluation of the progress on the visa liberalization process. To have those colors, red and green. Like Turkey, that's what they do. Like no, the DG Home uses clear criteria for measuring Turkey today. It's not 5 years ago, it's today. And all I think that the Commission should pledge to do, and it's a pure Commission decision, it's not Member States, is that it says with the same precision as it does for Turkey, for each criteria of the roadmap, as it has done for 7 countries, precisely not fulfilled, largely fulfilled them. Then, once Kosovo fulfills them, the Commission can use it with skeptical member states, like it did for Albania. In Albania, I remember very well, France didn't want to lift the visa requirements at that time, although the Commission said it had fulfilled the conditions. And having a credible roadmap, backed up by Commission experts, because it was based on, allowed the Germans and others, like the Dutch, who you said, let's be strict and fair, they met it, let's be fair, to persuade the French not to block it. So having this assessment is crucial for the dynamics of the debate among interior ministers. Without this, there is no hope of getting it. That's why this formal thing is so important. Thank you very much, Mr. Bogat. Thank you for staying longer than you announced. I guess we're interesting interlocutors. I thought it was much more interesting to stay here. Thank you. Faleminderit gjithëve. Lexoni studimin.